Hello boss. Ketemu logi dengan kami boss. Reka tenakindo Mesin boss. Kali ini kita akan membahas Mesin penghancur bambikas. Mesin ini digunakan untuk menghancurkan bambikas yang telah dipotong. Potong menjadi ukuran kecil. Yang kemudian akan dihancurkan menjadi serba kecil granulated bambikas. Setelah dihancurkan kemudian nanti masuk ke mesin pelala dan dissect menjadi bentuk barang lain yang bermanfaat boss. Berminat segera hubungi nomor terhubung boss. Terima kasih dan sampai jumpa dengan mesin yang lain boss.